Okay, yes, sir. Am I audible and my screen is visible? Yes, sir. Okay, no problem. So in last lecture we have taken quiz on the chapter number 4. Okay, so we have completed the first four chapters. Then today we will start our chapter number 5, that is total quality management. So up till now we have seen some introduction part of the organization management. Okay, then we have seen some leading and controlling part. Then we have seen some introduction of the quality part, how we are going to improving a quality part. So again, we have to go for details in total quality management, means how we are going to give total involvement of our employees for the betterment. Okay, so in this chapter we are going to see some syllabus. So first of all we'll see that content. Okay, so we are going to see quality growth, then customer satisfaction, continuous improvement, then employee involvement, supplier partnership, tools for quality control. What are the different tools for the controlling the quality, like check sheets, graphs, Pareto analysis, cause and effect diagram, scatter diagram, and control chart. So that points we are going to cover in this chapter number fifth, that is a total quality management. So total quality management means what is okay. So it can be defined as the total involvement of staff in organization together, which includes suppliers, distributors, and even customers in bringing about quality satisfaction by promoting quality cultures through the quality circles and job enrichment and effective purchasing. Okay, workers and supervisors have to be trained to solve the problems in a products and process variations. So basically total quality management is nothing but just we are going to giving a total involvement of our all employees for the betterment of that product, as well as we have to include the different suppliers, distributors, and customers for getting different feedback and some quality satisfaction from the customer side. And through that satisfaction we will just promoting a quality culture through the this quality circle. Okay, once we get the some feedback from the customer, then we can just work on that and we will provide the some trained supervisor for the giving services to them. Okay, so this is nothing but a total quality management, and it is the control of all the transformation processes of an organization to best satisfy customer needs in the most economical manner. Okay, टोटल क्वालिटी मॅनेजमेंट म्हणजे काय आहे, हे एक असं कंट्रोल आहे जिथे आपण काय करतोय, जे काय ऑर्गनायझेशन मध्ये जे काय सगळ्या प्रोसेस होतात त्या प्रोडक्टच्या रिलेटेड, त्याच्यामधून आपल्याला जे काय कस्टमरच्या नीड्स अँड रिक्वायरमेंट्स आहेत त्या कशा सॅटिस्फाय करता येतील विथ मोस्ट इकॉनॉमिकल मॅनर, म्हणजे कमीत कमी खर्चामध्ये जास्तीत जास्त स्पेसिफिकेशन कसं देता येतील ते आपण ह्या टोटल क्वालिटी मॅनेजमेंट मध्ये आपण बघणार आहोत. ठीक आहे. So total quality management as a strategic approach to produce the best product and services possible through the constant innovation. Okay, हे काय आहे, स्ट्रॅटेजिक अप्रोच आहे ज्याच्यामध्ये आपल्याला चांगल्यात चांगला प्रोडक्ट तयार करून त्याला चांगली चांगली सर्व्हिस द्यायची आहे थ्रू आउट दी कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन. ओके, सो we will see different definition throughout these different authors. So Professor Leopold Savassin, he defined the TQM is the control of all the transformation process of an organization to the best to satisfy customer needs in the best economical manner. So we have seen the definition currently. Second author, that is Atkinson, 1990, describes TQM as a strategic approach to produce the best products and services possible through the कॉन्स्टंट इनोव्हेशन. ठीक आहे, जे काही तुम्ही चांगल्या प्रतीचा प्रोडक्ट तयार करता आहात आणि त्याला सर्व्हिस देतात ते कशी द्यायची तुम्हाला, थ्रू आउट कॉन्स्टंट. म्हणजे कसं नाही तर तुम्ही ह्या वर्षी चांगली दिली, परत चांगली नाही दिली, परत चांगली दिली, असं फ्लेक्झिबिलिटी न ठेवता
कॉन्स्टंट तुमचं जे काही प्रोडक्टच्या बाबतीत जे काही सर्व्हिस आहेत तर तुम्ही कॉन्स्टंट द्यायचे आहेत. नेक्स्ट पार्ट इज before moving this quality gurus, so we'll see some total quality management model. So it has been defined in the forms of the models. One of them as a follows, like an integrated model of the TQM. Okay, आता total quality management चे मॉडेल कोणते कोणते आहेत तर पहिला आहे an integrated model. Okay, so this was proposed by Sohal uh, and Tayworth in the year of the 1989, and this model consists of five important elements. Which five important elements? First is a customer focus. Okay, तर हे जे काही सायंटिस्ट आहेत त्यांनी जे काही मॉडेल इन्व्हेंट केलं 1989 मध्ये, त्याच्यामध्ये महत्वाचे 5 फॅक्टर होते, 5 इलेमेंट होते. तर ते कोणते आहेत टीक्यूमच्या मॉडेलमध्ये? फर्स्ट आहे कस्टमर फोकस. सो वी शुड मस्ट फोकस ऑन दी फर्स्ट इलेमेंट, that is customer. Then second, management committee commitment. Then third is a total participation. Fourth one is a statistical quality control, that is a SQC. And fifth one is a systematic problem solving. Okay, so these five important elements we have to take care in this TQM मॉडेल. ओके, टोटल क्वालिटी मॅनेजमेंट करत असताना तुम्हाला हे 5 एलिमेंट लक्षात घ्यावे लागतील. सुरुवातीला पहिला आहे ते कस्टमर फोकस. वी हॅव टू फोकस ऑन द कस्टमर नीड्स अँड रिक्वायरमेंट्स. Okay, as per the requirement we have to produce the product, and as per their needs we have to give some services, good services. Second, management commitment. Whatever the management side they have given the commitment before the manufacturing of the product and after the manufacturing of the product, that commitment we have to follow. Then total participation from the organization side as well as the market side also. Statistical quality control. In that SQC we have to take care of the quality of the all the part regarding that products. Okay, and last one is systematic problem solving. If after the selling we will get some feedback from the customer as well as the market, if your product having some problem, then we have to successfully solve that problem with a systematic manner. Okay, with a minimum cost of the prevention. Okay, this model stress that the mission of the continuous quality improvement can be achieved to deliver satisfying services. ओके, तर ह्या मॉडेलचा यूज करून, ह्या टीकेमच्या मॉडेलचा यूज करून आपल्याला आपल्या ऑर्गनायझेशनचं मिशन सक्सेसफुल करायचं आहे. कसं? क्वालिटीमध्ये सतत इम्प्रूव्हमेंट करत आपल्याला ते कस्टमरच्या सॅटिस्फॅक्शन पर्यंत पोहोचायचं आहे. ठीक आहे, तर हे टीकेमचं मॉडेल आहे. त्याच्यामध्ये 5 टीकेमचं मॉडेल काय आहे? an integrated model of the TQM. In this integrated model, we have to see 5 important elements. That is the first, customer focus. Okay, management commitment. Third is the total participation, statistical quality control, and last one is the systematic problem solving. Please remember these 5 important elements as per the TQM model. So next and first point of the our syllabus, that is the quality gurus. Okay, so this is one of the theory where we have to improve the quality of the product. So now you can see there are 8 type, you can call as 8 scientists or 8 person. They have defined some TQM. So they have defined some quality management definition or quality management theory. So we have to see that 8 different theories. Okay, so first is a Schwart, then second Ronald Fisher, Deming, Juran, Fegum, then Ishikawa, Crossby, and Toguchi. Okay, so we will see one by one and then we'll discuss. So first is Walter Schwart, the PhD person, and just as a profession career, he's a Western Electric and Bell Telephonic Lab. Okay, so Walter Schwart, PhD, spent his professional career at Western Electric and Bell Telephonic Laboratories, both divisions of the AT&T. So he developed a control chart theory with the control limits, assignable and chance occurs the variation and rational subgroups. He authored Economic Control of Quality and Manufactured Product, which is regarded as a complete and true work of the basic principles of quality control. And he also developed the PDSA cycle for learning and improvement. Okay. आता
यांनी बघा काय केले, यांनी कंट्रोल चार्ट थेरी हा डेव्हलप केलाय. आता कंट्रोल चार्ट म्हणजे काय हे आपण पुढल्या एसक्यूसी मध्ये बघणार आहोत. जे काय वेगवेगळे मेथड्स आहेत त्याच्यामध्ये आपण डीपली ते अभ्यास करू. ठीक आहे. आणि नंतर यांनी काय केले, इकॉनॉमिक कंट्रोल द क्वालिटी अँड मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोडक्ट्स, व्हॉट एव्हर दॅट वी आर मॅन्युफॅक्चरिंग द प्रोडक्ट्स, रिगार्डिंग दॅट व्हॉट एव्हर द इकॉनॉमिक कंट्रोल टर्म इज देअर रिगार्डिंग द क्वालिटी, दॅट टर्म्स he just authored that theory and completed and through work of the depend is a basic principles of the only quality control. Okay, he studied that basic principle on the just quality control, and he developed a one PDSA cycle for the learning and improvement. So we will see in details in next point what does mean that PDSA cycle, PDCA cycle. Okay, plan, do, act. That cycle we will see in detail next. Then second is the W. Edwards Deming. He's also a PhD person. Was a portage process or a portage of the Schwart in 1955. He taught statistical process control. Okay, he taught statistical process control and the importance of the quality to the leading CEOs of Japanese industry. Okay, यांनी काय केलंय, स्टॅटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल शिकवलेलं आहे आणि त्याचं इम्पॉर्टन्स क्वालिटीचं, जे काही आपल्या लिडिंग जापनीज इंडस्ट्रीमध्ये जे काही सीईओज आहेत त्यांना त्यांनी काय शिकवलंय, क्वालिटीची आणि स्टॅटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल बद्दल त्यांनी एक्सपर्ट लेक्चर दिलेलं आहे. ठीक आहे. देन बेस्ट नोन एज अ क्वालिटी एक्सपर्ट इन द वर्ल्ड, हे काय म्हणून ओळखले जातात, क्वालिटीचे एक्सपर्ट. म्हणजे क्वालिटी बद्दल जे काही टर्म्स असतील, क्वालिटी बद्दल जे काही थेरी असेल त्याच्यामध्ये ह्यांना एक्सपर्ट म्हणून ओळखलं जातं. ही इज अ credited with providing the foundation for the Japanese quality miracle and resurging as a economic power. Okay, तर यांनी काय केलेलं आहे, जापनीज मध्ये यांनी जे काही इंडस्ट्री आहेत त्यांनी काय केलेलं आहे, क्वालिटीमध्ये खूप एकदम असा चेंज केलेला आहे. त्याच्यामुळे ह्यांना तिथलं काय म्हणतात, त्याचं क्वालिटीचं फाउंडेशन म्हणून त्यांना तिथं ओळखलं जातं, मिरेकल केलंय म्हणून. आणि त्यांना इकॉनॉमिक पॉवर म्हणून पण असं एक ओळखलं जातं. ठीक आहे. आणि ह्याने काय केलेलं आहे, 14 पॉइंट्स प्रोव्हाइड अ थेरी फॉर मॅनेजमेंट टू इम्प्रूव्ह क्वालिटी, प्रोडक्टिव्हिटी अँड कॉम्पिटेटिव्ह पोझिशन. त्यांनी एक असे 14 पॉईंट दिलेले आहेत थेरीमध्ये की बाबा की मॅनेजमेंटमध्ये क्वालिटी कशी इम्प्रूव्ह करायची, प्रोडक्टिव्हिटी कशी इम्प्रूव्ह करायची आणि कॉम्पिटेटिव्ह पोझिशन कशी मार्केटमध्ये इम्प्रूव्ह करायची, एवढे ते क्वालिटीमध्ये एक्सपर्ट्स आहेत. ओके. डेमिंग is the best known quality expert in the world. Okay, and he has authorized a number of the books including Out of Crisis and Quality, Productivity and Competitive Position, as well as 161 scholarly studies. बघा ह्यांनी जापनीज मध्ये ऑलरेडी त्यांनी जे काही शिकवलेलं आहे वेगवेगळ्या सीओनला, लिडिंग सीओनला जापनीज मध्ये, त्यांनी ऑलरेडी क्वालिटीमध्ये खूप त्यांनी स्टडी केलेला आहे. त्यांना क्वालिटी एक्सपर्ट म्हणून ओळखलं जातं. 14 पॉईंट असे तयार केले की ज्याच्यामध्ये क्वालिटी असेल, प्रोडक्टिव्हिटी असेल आणि मार्केटमधली पोझिशन असेल, त्याच्यामध्ये कसं इम्प्रुव्हमेंट करायचं त्यांनी ते शिकवलेलं आहे. आणि त्यांनी आउट ऑफ क्रायसिस अँड क्वालिटी हे काही काही बुक्स आहेत, परत प्रोडक्टिव्हिटी, कॉम्पिटेटिव्ह पोझिशन ह्याच्या त्यांनी बुक्स पण काढलेले आहेत. ठीक आहे. असे त्यांनी 161 स्कॉलरी स्टडीज मध्ये त्यांनी ऑथर आहेत. ठीक आहे. नेक्स्ट आहे जोसेफ इन जुरान. जोसेफ इन जुरान PhD वर्क ॲट वेस्टर्न इलेक्ट्रिक फ्रॉम 1924 to 1941. Okay, so there he was exposed to the concepts of Schwart. Juran traveled to Japan in 1954 to teach quality management. Okay, त्यांनी काय केलं, जुरान काय केलं, जपानला ट्रॅव्हल केलं आणि त्यांनी ते क्वालिटी शिकले. ठीक आहे. क्वालिटी मॅनेजमेंट म्हणजे काय, क्वालिटी मॅनेजमेंट म्हणजे काय, त्याचा इम्पॉर्टन्स काय, त्याचा यूज काय, हे त्यांनी सगळ्या गोष्टी स्टडी करून घेतल्या, शिकवलं. ही एम्फसाइज द नेसेसिटी फॉर मॅनेजमेंट ॲट ऑल लेवल to be committed to the quality effort with hands-on involvement, and he recommended a project improvements based on the return on investment to achieve breakthrough the results. त्यांनी काय केलेलं आहे,
मॅनेजमेंट अशा लेवलचं कमिटमेंट केलं होतं की जिथं आपण क्वालिटीसाठी एफर्ट देतो त्याच्यावरती हँड्स ऑन प्रॅक्टिकल हँड्स ऑन इन्व्हॉल्वमेंट ऍक्च्युली कसं करतात क्वालिटी मॅनेजमेंट ते तिथं त्यांनी करून दाखवलं. आणि जे काही प्रोजेक्ट इम्प्रुव्हमेंटसाठी जे काही त्यांनी इन्व्हेस्टमेंट करतात ते रिटर्न बेसिसवरती त्या थेअरीवरती ते कसे रिझल्ट अचीव्ह करायचे ते पण त्यांनी तिथं शिकवलेलं आहे. अँड ज्युरन tribology for managing quality is carried out by the three interrelated processes of the planning, control, and improvement. Okay. In 1951, the first edition of the Juran's quality control book was published. ओके. त्यांचं जे काही क्वालिटी कंट्रोलवरती जे काही बुक होतं ते त्यांचं पहिलं बुक 1951 मध्ये पब्लिश झालं होतं. आणि एक ट्रायबॉलॉजी होती ज्याच्यामध्ये जे काही मॅनेजिंग क्वालिटीसाठी जे काही लागणाऱ्या गोष्टी होती तर त्या कशा कॅरी आउट करायच्या त्यासाठी त्यांनी 3 फॅक्टर सांगितलेत: प्लॅनिंग, कंट्रोल अँड इम्प्रुव्हमेंट. थ्रू दिस 3 ट्रायबॉलॉजी दे आर written there was written one book on that basis of the quality control in 1951. Okay, so this is third one. Next one is Armand V. Fagunam. So this one also argues that a total quality control is necessary to achieve a productivity. यांचं म्हणणं काय होतं की जर आपल्याला टोटल क्वालिटी जर अचीव करायची असेल तर आपल्याला हे TQM हे नेसेसरी आहे. ठीक आहे. म्हणजे चांगली प्रोडक्टिव्हिटी जर मिळवायची असेल तर तुम्हाला टोटल क्वालिटी मॅनेजमेंट हे अडॉप्ट केलंच पाहिजे. ठीक आहे. मार्केट प्रेझेंटेशन ऑफ द कॉम्पिटेटिव्ह ॲडव्हान्टेजेस. Quality begins by identifying the customer requirement and end with the product or service in the hands. तुम्हाला जर क्वालिटी वाढवायची असेल तर तुम्हाला सुरुवातीला कस्टमरच्या गरजा आणि त्यांच्या नीड्स आयडेंटिफाय करून घेतल्या पाहिजे आणि त्याच्यानुसार तुम्हाला तो प्रोडक्ट केला पाहिजे आणि नंतर प्रोडक्ट विकल्यानंतर त्याला सर्व्हिस देणं हे आपल्या हातात आहे आणि त्याच्यात आपल्याला सॅटिस्फिकेशन कस्टमरकडून मिळेल. इन ॲडिशन टू customer satisfaction, some of the Fagnum's quality principles are genuine management involvement, employee involvement, first line supervision, leadership, and company wide quality control. In 1951, he authored a total quality control. Okay. तर त्यांनी काय केलं, टोटल क्वालिटी कंट्रोलचं एक बुक कधी लिहिलं त्यांनी 1951 मध्ये लिहिलं. आणि ह्यांचे जे काही प्रिन्सिपल आहेत थ्रूआउट दिस कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन अँड रिक्वायरमेंट्स they just are to saying like that. So genuine management involvement, employee involvement, and first line supervision, leadership, and company wide quality control, that will be important for the making the good quality control. Okay. Throughout this above parameters or principles, whatever the Fagnums define their parameters principles, we have to follow how to improve the quality of the products. So if once you apply or this follow this principle, then we will get the good quality product. Okay, so this one is the fourth. So next one is Karo Ishikawa. So Karo Ishikawa PhD studied under the Deming, Juran and Fagnums. Okay. तर यांनी ह्या वरच्या 4 सायंटिस्टच्या अंडर 3 सायंटिस्टच्या अंडर त्यांनी स्टडीड केलेलं आहे. He borrowed the total quality control concepts, whatever the defined previously scientists, he just borrowed from him and adapted it for the Japanese. In addition, he authored statistical process control text in Japanese. Okay, यांनी एक बुक लिहिलं स्टॅटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल जापनीज मध्ये. ठीक आहे. त्यांनी जे काय टोटल क्वालिटी कंट्रोलची कन्सेप्ट अडॉप्ट केली होती घेतली होती त्या डेनिम, ज्युराम आणि फेग्रम कडून, ती त्यांनी काय केली होती जापनीज साठी अडॉप्ट केली होती. परत त्यांनी SPCचं बुक लिहिलं त्यांच्यासाठी आणि ते इंग्लिश मध्ये पण लिहिलं. Ishikawa is best known for the development of cause and effect. Okay, so he is especially known for the development of the cause and effect. Whatever the cause and effect concept is there, diagram is there. So for that, he was just especially known for the same. Okay, so diagram which is sometimes called an Ishikawa diagram. Okay, कधी कधी त्याला cause and effect diagram च्या ऐवजी Ishikawa diagram पण म्हणतात. He developed the quality circle concept in Japan, whereby work groups, including their supervisor, were trained in SPC concepts. The groups then met to identify
and solve the quality problems in their work environment. Okay. ही जी काही क्वालिटी सर्कल कन्सेप्ट आहे ती त्यांनी डेव्हलप केली जपानमध्ये. आणि ह्याच्यामध्ये काम करत असताना त्यांचे सुपरवायझर, परत एसपीसी यूज करण्यासाठी म्हणजे स्टॅटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल वापरण्यासाठी ट्रेनड असलेले लोक तिथं ठेवली. आणि ह्यांचा ग्रुप मिळून ह्यांनी काय केलं की प्रॉब्लेम आयडेंटिफाय करण्यापासून त्याला सोल्युशन देण्यापर्यंत त्या एन्व्हायरमेंटमध्ये त्यांनी त्याच्यावरती काम केलं. ती म्हणजे त्यांची क्वालिटी सर्कल concept. Okay, so basically he is known for the cause and effect diagram. Okay, so Ishikawa diagram. Next one is Philip B. Crossby. Okay, so quality is the free. In 1979, translated in 15 languages, 1.5 million copies sold. So he written one book, Quality is a Free, in 1979. Okay, and translated in a different 15 languages and near about 1.5 million copies sold. So you can just think about how he just giving importance to that quality. Doing it right the right first time is less expensive than the cost of the detecting and correcting non-conforming. Means we have to just focus during the manufacturing only. We have to identify the that doing the correct thing, not only doing production, and after we have to identify the defective part, and then we have to go for the action of the corrective action on that, and we have to correct that defective part. So that will be require more time and more cost. So he try to saying that go for the doing it right the first time only, go for the making production a corrective with acceptance with 100% manner at a first time only. Don't go for the defective and the rework. So that is their policy. So it will be quality is a free, like they have written the book. Okay, so 1984, quality without tears, four absolutes of the quality management. Again they have written some books. Then quality is a conformance to requirement. So that is the basic definition of the introduction of the quality. So already we have seen some quality is nothing but just a conformance from the customer side whether that product is a correct and with a good aesthetic looks. So it is just a concept where we have to do work on the quality. Prevention of the non-conformance is objective, not appraisal. Okay, म्हणजे आपण जे काय डिफेक्टिव्ह पार्ट करतोय, आपण ज्यावेळेस प्रोडक्शन करतो कन्फर्म झालेले पार्ट, ऍक्सेप्टन्स झालेले पार्ट एका साईडला काढतो, नॉन कन्फर्म आहे ते एका साईडला काढतो. तर हे आपल्या कंपनीचं ऑब्जेक्टिव्ह असू शकत नाही की आम्ही नॉन कन्फर्म प्रोडक्ट तयार करतोय. ओके, तर हे अप्रायझल मध्ये काउंट केलं जातं. ठीक आहे. Performance standards is zero defect. Okay, not that close enough, and the measurement of the quality is the cost of the non-conformance. Okay, तर हे जे काय तुमचे क्वालिटीच्या रिलेटेड जे काही तुम्ही मेजरमेंट करता, तर ते मेजरमेंट ऑफ द क्वालिटी इज द कॉस्ट ऑफ द नॉन कन्फर्मन्स. तर मग ते तुमची कॉस्ट कशात पकडली जाते? नॉन कन्फर्मच्या पार्टमध्ये पकडले जाते. ठीक आहे. ओके, दिस इज द फिलिप बी क्रॉसबाय. नेक्स्ट इज तगुची. So Taguchi PhD developed is a loss function concept that combines cost, target, and variation into the one metric. So he was defined just a loss function concept. Okay, in that cost, target, and variation into one metric. So the formula for the L is equal to D into D into C. So L is a defined overall quality loss during the manufacturing of the product. D, capital D, is the deviations from the target value. Okay, and C is a constant. It is determined by the cost of the countermeasure that might be employed in the factory. Okay, so because the loss of the function is a reactive, we developed the signal to noise ratio as a protective equivalent. Okay, हे जे काय सिग्नल टू नॉइज रेशो आहे ह्या लॉस फंक्शन साठी, तो सिग्नल फॅक्टर सेट बाय डिझायनर ऑपरेटर. ओके, व्हॉट एव्हर सिग्नल फॅक्टर इज देअर so required for that loss function concept, so that factor will be defined, will be set by the designer and operator only. The cornerstone of the Taguchi philosophy is the robust design and parameters and tolerances. Whatever the design by this Taguchi,
that loss function concept. It is a just robust design and parameters and tolerance. Like we can take as a is the strongest design from this Toguchi side, and it is built on the simplification and use of the traditional design of the experiments. Basically, this Toguchi concept, that the loss function concept, is a built on the simplification and use of the traditional design only. Okay, so whatever the robust design of the parameter and tolerances based on the design of the experiments, and it involves attempting to optimize a process which can involve several factors like time, temperature, then several levels, example 30 minutes, 45 minutes, 50 minutes, then temperature. Like this, we can take any factor of the, and we can take the design of the experiment with this loss function concept. Okay, basically it is a just built for the just a traditional design only. So the which methods, in that method we can just simply calculate the loss function concept in terms of the product development. Okay, so up till now we have seen some definition of the total quality management. Then again we have seen TQM model. Okay, and then we have currently seen quality gurus with a different PhD person and scientist. So next and very important point, that is the customer satisfaction. Okay, so actually first question, now you can see who is the customer. First and basic question, who is the customer? So before going to manufacturing, as our traditionally we have seen this in subject, first of all, before making the any production, we have to go for the market, and we have to understand the what is the need of the product, what is the importance of the product, and what who is the customer for this product. First of all, we have to identify in the market who are going to buy this a product. So who is the customer? Simple question. In addition to the person buying the product, the customers of the design engineer would also include the manufacturing and assembly engineers and workers, or anyone else downstream of the design process. So the most of the important asset of any organization is its customer, and organization success depends on how many customers it has. ओके, और कुठल्याही ऑर्गनायझेशनचं सक्सेस कधी तुम्हाला डिफाईन करता येतं, तुमच्या कंपनीसाठी असणारे कस्टमर. ओके, किती आहेत, ठीक आहे. Then how much they buy and how often they buy, and customer that are satisfied will increase in number by more and by more frequently. जसं जसे तुमचे कस्टमर वाढत जातील, फक्त वाढतच नाही तर जसे जसे तुमचे कस्टमर तुमची खरेदी करतील आणि त्याच्यामधून त्यांना सॅटिस्फॅक्शन जसं जसं मिळत जाईल तसे तसे तुमचे कस्टमर आणि त्यांचे प्रोडक्ट खरेदी करण्याची फ्रिक्वेंटली ते नंबर वाढत जातील. Satisfied customer also pay their bills promptly, and which greatly improves the cash flow in the lifeblood of the any organization. जसं जसं तुमचं जर प्रोडक्टचं सॅटिस्फॅक्शन कस्टमरला मिळत गेलं, तर ते बिल पे करताना सुद्धा प्रॉम्प्टली तुमचं पेमेंट करतील, आणि ह्याच्यामुळे तुमचं काय तुमच्या ऑर्गनायझेशन मधलं कॅश फ्लो आहे ते व्यवस्थित चालू राहील. करून तुमचं जे काही कंपनीसाठी लागणारं जे काही हे असतं, एक कॅश फ्लो सर्क्युलेशन असतं, ते व्यवस्थित चालू राहील. The organization diagram in figure best exemplifies uh, just how important the customer to any organization. Okay. Okay, so just I will just explain one figure the regarding the customer satisfaction. So first, customer, I will just explain another diagram. Just listen. Customer, okay. Then frontline representative, and below that functional operation area, and below that senior manager, and below that CEO of the any organization. So figure, I'm going to just describe the how customer satisfy with organizational team. Okay, so whatever that CEO is there, whatever the going to give a final decision to their team as a senior manager, and whatever the senior manager give the that final decision to their team,
that is a operational manager, and then frontline representative, whoever the going to sell our company product to the direct customer. Okay, so the step from the CEO to the actual customer, whatever that we have maintained the quality of our product, that quality should have to satisfy our final product customer. Okay, so that is the customer satisfaction at team. So in this, the most important of the part is customer. Okay, so that is the first part. Then organization exists because of its customer only. Okay, कुठलीही कंपनी फक्त कस्टमर असते. कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन इज अ प्रूफ ऑफ a successful total quality management implementation, and therefore finds high importance in the uh, whatever the national quality awards criteria and quality system certification standards. And quality is defined from the customer perspective. TQM requires focus on both external as well as internal customer. Okay, if once you want to just improve the quality of the product and satisfaction of the customer, we have to focus TQM in both manner, like external as well as internal customer also. So customer perception of the quality depends on the many aspects, such as the performance of the product, service from the company, warranty price, and reputation. Organization need to set up the a feedback line. So throughout this feedback, we will collect the more information, more feedback, more satisfaction reviews from the customer. American Customer Satisfaction Index quantifies customer satisfaction level in the US and relates it to the financial performance of the firms. ओके, अमेरिकन मध्ये कसं करतात ते त्यांच्या कस्टमर सॅटिस्फॅक्शनच्या इंडेक्स वरून ते त्यांच्या कंपनीच्या परफॉर्मन्स फायनान्शियल परफॉर्मन्सच्या रिलेटेड ते इंडेक्स काढतात. ठीक आहे, म्हणजे तुम्ही एखादा प्रोडक्ट मॅन्युफॅक्चरिंग केला आणि तो प्रोडक्ट विकला, तर त्या प्रोडक्टच्या रिलेटेड जेवढं कस्टमर सॅटिस्फॅक्शनचा इंडेक्स असेल, तर त्या इंडेक्स वरून त्या प्रोडक्टसाठी लागणाऱ्या पैशाचं ते काय करतात, लेखाजोखा करतात. ठीक आहे. So most satisfied customer do not complain to the manufacturer of the service provider of the company. ठीक आहे. Many of the customers are likely to buy the product or service again if their complaint is heard and then resolved. बरेच कस्टमर असे असतात की त्यांना जर सॅटिस्फॅक्शन झालं नसेल तर ते कंप्लेंट करत नाहीत. ठीक आहे, म्हणजे कंपनीला असेल, प्रोव्हायडर असेल, कारण कस्टमर काय करतात, जे तुम्हाला चांगली कोण सर्व्हिस देते त्यांना ते परत ते म्हणजे जो कोणी तुमची कंप्लेंट ऐकतं व्यवस्थित आणि त्या कंप्लेंटला ते सर्व्हिस देतात, अशांना ते रिव्ह्यू देतात, त्यांना चांगले फीडबॅक देतात. ऑर्गनायझेशन मस्ट लिसन टू each complaint, analyze root causes and take corrective action and preventive actions to the resolve the same. कंपनीनं ऑर्गनायझेशन काय केलं पाहिजे, कंप्लेंट सगळ्या ऐकून घेतल्या पाहिजे. नाहीतर बरेच वेळा असा अनुभव तुम्हाला पण आला असेल, एखादा प्रोडक्ट तुम्ही बाहेरून आणला असेल आणि त्याला काहीतरी मॅन्युफॅक्चरिंग डिफेक्ट्स असेल, तो तुम्हाला घेताना कळला नसेल आणि तुम्ही यूज करताना तुम्हाला तो जाणवला असेल, तुम्ही रिटर्न द्यायला गेला तर ती कंपनी म्हणतात की आम्ही एकदा प्रोडक्ट विकला की परत त्याचं रिटर्न बेसिसवरती घेत नाही आणि त्याला आम्ही सर्व्हिस पण देत नाही. अशा तुम्हाला बऱ्याच गोष्टी अनुभवायला आलेल्या असतील. पण कंपनीनं असं करायचं नाही. कंपनीनं कंप्लेंट ऐकून घेतल्या पाहिजे, त्याचं रूट कॉजेस समजून घेतलं पाहिजे, त्याच्यावरती करेक्ट ऍक्शन घेतली पाहिजे आणि त्याला उत्तर देण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे, प्रॉब्लेम रिझॉल्व्ह केला पाहिजे. assuring service quality requires communication across the organization. ठीक आहे, sometimes entire process changes may be required to serve customer better. आपल्याला कधी कधी सगळी प्रोसेस चेंज करावी लागते ऑर्गनायझेशन मधली कस्टमरला सर्व्हिस देण्यासाठी. ठीक आहे. सो इट इज ऑल्सो इसेन्शियल दॅट द फ्रंट लाईन पीपल्स आर केअरफुली सिलेक्टेड. म्हणजे जे तुमचं प्रोडक्ट विकणार आहेत ते लोक तुम्हाला व्यवस्थित सिलेक्ट करायला पाहिजे, प्रॉपरली ट्रेन केले पाहिजे तुमच्या कंपनीचा प्रोडक्ट रिप्रेझेंट करण्यासाठी. ठीक आहे, फॉर द कस्टमर्स. अँड द कॅनो मॉडेल इज युजफुल इन conceptualizing the customer requirement into dissatisfier, satisfier and delighters. ठीक आहे, तर हे कॅनो मॉडेल जे आहे तर हे कशासाठी केलेलं आहे, तर आपल्याला काय करायचं आहे, जे आपल्या कंपनीचं प्रोडक्ट आहे ते व्यवस्थितरित्या रिप्रेझेंट करता यावं अशी लोक ट्रेन केलेले ठेवायचे आणि ते थ्रू आउट दिस कॅनो मॉडेल
we are going to present input from the external customer and internal customer. Throughout this we will get some output to external customer. Okay, आता ही एक चेन आहे. याच्यामध्ये बघा कॅनो मॉडेल काय करतात, इट इज यूज टू अंडरस्टँड द इम्पॉर्टन्स ऑफ द डिझाईन कॅरेक्टरिस्टिक्स टू द कस्टमर. आपल्याला कस्टमरला समजून सांगायचं आपल्या प्रोडक्ट बद्दल की आपला प्रोडक्ट चांगला आहे. ओके, बेसिक नीड्स काय आहेत त्यांच्या, परफॉर्मन्स नीड्स काय आहेत ते आपण समजून घेतलं पाहिजे. एक्साइटमेंट नीड्स काय आहेत हे आपण कस्टमरला समजून सांगितलं पाहिजे. याच्यामध्ये तुम्ही ग्राफ बघा, एक्स ऍक्सिस अँड वाय ऍक्सिस. एक्स ऍक्सिसला उजवीकडे डू फुलफिल एक्सपेक्टेशन, डाव्या साईडला डोंट फुलफिल एक्सपेक्टेशन, आणि व्हर्टिकल ऍक्सिसला वरच्या साईडला कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन आणि खाली कस्टमर डिससॅटिस्फॅक्शन. आता याच्यामध्ये बघा, आणि मधली जी ग्रीन लाईन आहे ती नॉर्मल रिक्वायरमेंट आहे. त्याच्यामध्ये रिक्वायरमेंट नॉर्मल असतात म्हणजे कस्टमर कडून जास्तीत जास्त रिक्वायरमेंट नसतात, ज्या तिथे सॅटिस्फाईड होतात इझिली. परंतु एखाद्या कस्टमरनं जास्तीत जास्त नीड्स अँड रिक्वायरमेंट दिल्या तर त्या कशा सॅटिस्फाय आणि फुलफिल झाल्या पाहिजे, त्या तुम्ही ह्या कॅनो मॉडेल मधून आणि आपल्या टीक्यूएम मधून त्या कशा पूर्ण करायच्या ते बघायचं. जर जास्तीत जास्त तुमचा ग्राफ डू द फुलफिल एक्सपेक्टेशन राईट साईड एक्स ऍक्सिसला गेला तर तुम्ही ते कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन कडे ऑटोमॅटिक वरती जाचाल. जर तुम्ही ते पूर्ण करून नाही शकला तर तुम्ही ऑटोमॅटिक डाउनवर्ड साईडला चाल आणि कस्टमरचं डिससॅटिस्फॅक्शन होईल. तर हे डिसफॅक्शन झालेले लोक ते जास्तीत जास्त वरती कसे वळवायचे, तर ते तुम्ही ह्या कॅनो मॉडेल मधून हे तीन पॉइंट्स आहेत, ते बेसिक नीड्स, परफॉर्मन्स नीड्स आणि एक्साइटमेंट नीड्स, या तीन गोष्टी समजून सांगितल्या तर तुमचा हा ग्राफ बदलेल आणि जास्तीत जास्त कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन अँड फुलफिल एक्सपेक्टेशन या ग्राफकडे तुमचा ग्राफ जास्तीत जास्त होईल. ठीक आहे, तर हे तुमचं काय आहे, कॅनो मॉडेल. So what is actually basic needs, performance needs, and excitement needs? So basic needs, that is a some of these needs are so fundamentals. They are often not expressed by the customer. However, they are crucial and must be identified. The best that we can expect by meeting this in customer that is not unhappy. काय होतं बऱ्याच वेळा, कस्टमरला ज्या गोष्टी हव्या आहेत त्या कस्टमर कधी कधी सांगत नाही पुढचे. म्हणजे एखाद्या मॅन्युफॅक्चरिंग इंडस्ट्रीमध्ये गेलो किंवा एखाद्या आपण मार्केटमध्ये गेलो समजा आणि आपल्याला एखादी गोष्ट घ्यायची आहे, तर तो सांगणार असतो हे आमचा प्रोडक्ट असा आहे, हा चांगला आहे, हा एवढ्याला आहे, प्राइस सांगतो. मग आपण रिस्पॉन्स देत नाही तर तो म्हणतो ठीक आहे मी कमी करतो अजून. परंतु ऍक्च्युली कस्टमरला आतून काहीतरी वेगळंच पाहिजे असतं, तो एक्सप्रेस करत नाही त्या प्रोडक्ट बद्दल की मला हा असं नको आहे तसं नको आहे, प्राइसचा पर्स्पेक्टिव्ह नाहीये, पण असं एक्सप्रेस होत नाही. आपल्याला तो अनहॅप्पी झाला ना, तो अनहॅप्पी काय करायचंय, ते त्याला काढून टाकायचं आणि आपल्या प्रोडक्ट बद्दल त्याला जास्तीत जास्त एक्सप्रेस करायचंय. हे आपलं काम आहे. कोणाचं, कॅनो मॉडेल थ्रू आपल्याला काय करायचंय, जो आपला फ्रंटलाईनचा रिप्रेझेंटेटिव्ह आहे, जो ऍक्च्युअली कस्टमरला जो आपला प्रोडक्ट विकणार आहे, तो जो आहे ते त्याचं काम आहे. Performance needs, so those provide increased satisfaction as the performance improves and they are generally expressed by the consumer. So basically whatever that our product are going to using throughout their customer, so at that time that product itself gives performance, and according to that performance our customer satisfaction will be increases, and throughout that expression by the customer, he or she will give the feedback through this प्रोडक्ट परफॉर्म. मग ते परफॉर्मन्स समजून पण सांगितलं पाहिजे आणि त्यांच्याकडून अंडरस्टँड पण करून घेतलं पाहिजे. देन लास्ट, एक्साइटमेंट नीड्स मीन्स दिस कॉजेस इमिजिएट हॅपीनेस. कधी कधी आपल्याला प्रोडक्ट बघितलं कस्टमरला सुद्धा खूप छान वाटतं विदाउट चेकिंग द परफॉर्मन्स ऑफ दॅट प्रोडक्ट. सो एक्साइटमेंट नीड्स अँड नीड्स ऑफ दिस टाइप आर टिपिकली नॉट वर्बलाइज. म्हणजे याच्यातून काही आपल्याला साध्य होत नाही, परंतु तेवढंच कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन होतं. क्रिएशन ऑफ सम एक्साइटमेंट फीचर्स, त्या फ्रंटलाईन सुपरवायझरनं रिप्रेझेंटेटिव्हनं असं एक्साइटमेंट तयार केलं पाहिजे त्या प्रोडक्ट बद्दल की त्या कस्टमरला तो प्रोडक्ट कधी घेतोय असं झालं पाहिजे. इन अ डिझाईन विल डिफरन्शिएट युअर प्रोडक्ट फ्रॉम द कॉम्पिटिशन. आणि हे करत असताना रिप्रेझेंटेटिव्हनं, फ्रंट रिप्रेझेंटेटिव्हनं आपला प्रोडक्ट कॉम्पिटेटिव्ह म्हणजे मार्केटमधला असलेला दुसरा प्रोडक्ट बद्दल कसा चांगला आहे हे त्याने समजून दिलं पाहिजे. मग त्यांच्यातली एक्साइटमेंटची जी काही नीड्स आहेत ते वाढत जाते आणि आपला प्रोडक्ट विकला जातो. ठीक आहे, सो दीस आर दी कॅनो मॉडेल्स बेसिक 3 needs we have to understand, and in that frontline supervisor or representative should give a more expression regarding these
three basic needs. So next is the a customer requirements. So translating needs into requirements. Whatever the customer need is there, we have to translate that need into actual requirement. रिक्वायरमेंट मध्ये आपण जर ते ट्रान्सफर केलं तर कस्टमर ते आपलं प्रोडक्ट लगेच विकत घेऊ शकतं. ठीक आहे. द कॅनो मॉडेल the Kano model, which is shown in figure that we have seen in previously. So conceptualize customer requirements, and the model represents three major area of the customer satisfaction. The first area of the customer satisfaction represented by the diagonal line and represents explicit requirements, and the include written and verbal requirement and easily identify expected to be the meet and typically performance. Okay, so some customer satisfaction represent innovation as shown by the curved line and upper left corner of the figure. Okay, so whatever that we have seen, we have discussed the Kano model. Okay, so these lines, whatever the dissatisfy and satisfaction line, vertical axis, downward and upward. So that customer satisfaction line we have to follow, and most dissatisfied customer do not complain to the manufacturing. Okay, and the second area of the customer satisfaction in terms of the customer return instruction are often purposefully to avoid sticking to new ideas during the conceptualize and product definition because they are unexpected. These creative ideas often excite and delight the customer. These ideas quickly become expected. कधी कधी आपण जे केलेले आयडिया असतात ते कस्टमरला कधी कधी एक्सपेक्ट नसतात. सो कधी कधी असतात कधी कधी नसतात. सो कस्टमर डिलाइटफुली ते कधी कधी ऍक्सेप्ट करतात कधी करत नाहीत. The third and most significant area of the customer satisfaction represent unstated or unspoken requirements as shown by the curve in the lower right corner of the figure. ठीक है. The customer may indeed be unaware of these requirements, or they may assume that such requirements will be automatically supplied. Basic specification often fail to take real world manufacturing. So realistically, the customer doesn't buy a specification, the consumer buys a product or service to fulfill the need of the Peter Brooks once said, customer don't buy products, they buy results. कधी कधी एक रियालिटी समोर येते की कस्टमर कधी सुद्धा प्रोडक्ट विकत घेत नाही तर ते रिझल्ट विकत घेतात. म्हणजे थोडक्यात परफॉर्मन्स बेसिस वरती ते तो प्रोडक्ट विकत घेतात. People don't buy any products to buy transportation or status. Customer are layer to whatever best help they achieve their desired outcome. Just मीटिंग अ कस्टमर नीड इज नॉट इनफ. फक्त कस्टमरच्या गरजा भागवणे हे इनफ नाहीये. सो customer diagram summarize much of the material. Okay, so whatever that this innovation and customer requirement not satisfaction, this Kano models, basic requirements. Okay, so whatever the basic need of the customer, we have to convert that basic need into the requirement. From that requirement, we have to increase the performance of our product as well as the productivity. So we will see requirements. First is the normal requirements are typically what we get by just asking customer what they want. नॉर्मल रिक्वायरमेंट म्हणजे आपण फक्त विचारतो तुम्हाला काय पाहिजे, आपण असिस्ट करत नाही जास्त की तुम्ही हे घ्या ते घ्या. ठीक आहे. Expected requirements are often so basic the customer may fail to mention them and until we fail to perform them. For example, if coffee is served hot, customer barely notice it. If it's cold or too hot, dissatisfaction occurs. Expected requirements must be fulfilled. म्हणजे जर तुम्ही आता समजा तुमचं हॉटेल असेल, तुम्ही कॉफी जर त्यांना गरम दिली तर कस्टमर ते काय करतात कधीतरी नोटीस करतात. ठीक आहे, म्हणजे लक्ष देत नाहीत. ठीक आहे, ओके, इज इट ओके, ओके ओके आहे सगळं. इफ तुम्ही ती कॉफी जर थोडी कमी गार किंवा जास्त हॉट दिली तर ते लगेच ते नोटीस करतात आणि ते डिससॅटिस्फाय होतात. ठीक आहे, म्हणजे त्यांच्याकडून जे काय एक्सपेक्टेड आपल्याला जे काय रिक्वायरमेंट आहे ते काय होते मस्ट सॅटिस्फाय केलीच पाहिजे. म्हणजे आपण ते जाणून बुजवून तिथं पिन पॉईंट केलं पाहिजे आपल्या प्रोडक्टच्या रिलेटेड. म्हणून हे एक्झाम्पल दिलं. ठीक आहे.
एक्साइटिंग रिक्वायरमेंट्स म्हणजे आर डिफिकल्ट टू डिस्कवर exactly. We are unable to understand what they are thinking in their minds, but we have to understand they are beyond the customer expectation. And for example, if full meals were served on the flight from the Chicago to Indianapolis, that would be exciting. If not, customer would hardly complain. तुम्ही जर कस्टमरला एका ठिकाणी दुसऱ्या ठिकाणी जात असताना विमानामध्ये जर सर्व्हिस चांगली दिली, जेवण दिलं असेल, तर ते सॅटिस्फाय होतील. पण तुम्ही जर त्यांना तसं नाही केलं तर तुमच्याकडे ते कंप्लेन करतील. असं हे म्हणजे हे तुम्ही कसं जाणून घेऊ शकता त्यांच्यातनं? तुम्ही एखाद्या पॉइंटला जर त्यांना जर असलेली रिक्वायरमेंट जर ती फुलफिल नाही केली थ्रू आउट युअर प्रोडक्ट, देन ही शी विल बी just giving complaint about that product. Once you understand their exciting requirement throughout this experiment, then you can go for the uh, better improvement. Okay. Then Cano's paired questions. Just they are just asking some paired question. So ask the customer to consider a set of paired question. We have to whatever the frontline representative is there, so they have to ask this two question to the customer according to Cano's model. So first question, the first question ask how you feel if something exists. Okay. जर ऑलरेडीच जर गोष्टी एखाद्या असतील त्या प्रोडक्ट मध्ये घ्यायच्या आधी, तर तुम्हाला कसं वाटतं, ही एक क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन आस्क हाऊ यू फील इफ समथिंग डज नॉट एक्झिस्ट. हे नसेल तर तुम्हाला कसं फील होतं. साधे आणि कॉमन क्वेश्चन आहेत, हे तुम्ही कस्टमरला विचारू शकता ज्यावेळेस तुम्ही कस्टमरला आपल्या प्रोडक्ट बद्दल इन्फॉर्मेशन देत असता किंवा आपल्या प्रोडक्टची माहिती सांगत असता त्याला. ठीक आहे. ह्याच्यातून तुम्हाला काय होईल, ह्याच्यातून तुम्हाला कस्टमरचा बेसिक नीड्स, बेसिक रिक्वायरमेंट त्या प्रोडक्ट बद्दल तुम्हाला त्या आयडेंटिफाय होतील आणि त्याच्यातून तुम्हाला ते कळेल, लक्षात येईल की हा कस्टमर ह्या ह्या टाईपचा आहे, आपल्याला ह्या कस्टमरला ह्या ह्या टाईपची माहिती देणं गरजेचं आहे. Okay, and it will be better for you and as well as your customer also for understanding and more representative as a product uh, sale. So once again we will go for the important figure, that is a Kano model. So in that Kano model we have to understand the customer voice, कस्टमरचा आवाज, कस्टमरच्या मनातल्या गोष्टी आपण अंडरस्टँड करून घेण्यासाठी हे कॅनो मॉडेल तयार केलं. सो हाऊ इज द व्हॉइस ऑफ द कस्टमर, who is the customer, then voice of the customer, then how is the voice of the customer evaluated and who has what responsibilities, कोणाच्या कोणत्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आहेत, कस्टमरचा आवाज कोणता आहे, कस्टमरला काय पाहिजे, कोण कस्टमर आहे, ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला ह्या कॅनो मॉडेल मधून as a through basic needs or basic requirements platform we have to evaluate it. Okay. So as a NBA survey, your force groups or customer reports or design reviews, we have to go for the voice of the customer throughout the different interviews and different site visits also. And throughout these, we have to clarify the different voice of the customer. And again, we can use the internal external customer throughout this organization. Throughout this parameter, we can also again understand voice of the customer. Then for listening customer, first of all, the main role of the any representative of the our product, so they have to just listen the first customer voice, what they want to try to give explanation throughout this understanding of that product. Then for evaluating, we have to go for the evaluation part of their voice, what they actually want. Then go for the data control from their customer and from our organizational representative sides. Go for the first listening, then evaluating, and then go for the data controlling according to that the customer basic needs, and then start the talking about that product as per the their needs. त्यांच्या गरजेनुसार तुम्ही आयडेंटिफाय करा त्यांचा एरिया आणि मग तुम्ही त्यांना त्याच्यावरती सोल्युशन द्यायला सुरू करा. That will be better for the understanding the voice of the customer. So this is a one concept where we have to understand the first voice of the customer. कस्टमर कोणत्या टाईपचा आहे हे तुम्हाला पहिल्यांदा त्यांचं ऐकून घेतल्यानंतर कळेल. जर तुम्ही तुमच्या प्रोडक्टच बोलत बसला
तर ते कसं होईल की ते फक्त आपणच बडबड केल्यासारखं होईल आणि समोरचं फक्त ऐकायला गेलं त्याला पुढचं बोरिंग होईल आणि तो तुमच्या प्रोडक्ट बद्दल इंटरेस्ट राहणार नाही. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, as per the customer representative, we have to just listen first that customer, then go for the evaluation in your mind, which type of customer is there, what they actually want, and then go for the data control and go for the understand or just try to say what is the responsibility throughout the organization of that product or throughout your side also. Okay, so we have seen some important point today, that is a definition of the total quality management and some quality gurus throughout the different authors, scientists. So these eight scientists say some their importance throughout this, how to control the quality, okay, throughout the different management. Then most important point, that is a customer satisfaction. Who is the customer, that things we have to understand throughout this process. Then a Cano model. So throughout this Cano model, first we have to understand the basic needs, then performance needs, excitement needed, and throughout this need we have to convert this need to the requirement, actually basic need to the basic requirements. आपल्याला त्यांना काय करायचं, त्यांच्या गरजेपासून त्यांची नीड्स पासून त्यांच्या गरजेपर्यंत आपल्याला कसं ट्रान्सफर करता येईल आणि कसा आपला प्रोडक्ट त्यांना विकत घ्यायला लावायचा, हे आपला ह्या कॅनो मॉडेल मध्ये बघायला आलं. ठीक आहे. सो टुडे वी हॅव सीन दिस इम्पॉर्टंट पॉइंट्स, आणि फॉर द टुडे लेक्चर दिस इज सफिशियंट. So I thought we have to stop here. So I request Yasa, please stop the recording.